Hi friends, I am Muneer Mannarkkad. Welcome to Class on Touch Learn English from Nature Vlog 9. Today is November 14th, the World Diabetes Day. The Mannarkkad Cycle Club MCC, in association with Mother Care Hospital Vattambalam, is organizing a cycle rally to give awareness to the people about the role of physical exercise and cycling in controlling and preventing diabetes and other lifestyle diseases. We have planned the ride from Nellipura Old Bridge to Vattambalam Mother Care Hospital and back. About 20 members of the cycle club are ready now on the Old Bridge at Nellipura. Friends, ഇന്ന് നവംബർ 14 ലോക പ്രമേഹ ദിനം. പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിനുമായി ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ, ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസുകളും സൈക്ലിങ്ങും എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മണ്ണാർക്കാട് സൈക്കിൾ ക്ലബ് മദർ കെയർ ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ റാലി നടത്തുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ റൈഡ്. The team MCC is all set to start our ride from Nellipura Old Bridge. Placards showing the importance of cycling in healthcare are set up on the bicycles. The rally will officially be flagged off by Dr. Jinsy Joseph at Mother Care Hospital, Vattambalam. According to the International Diabetes Federation, 1 in 10 people are living with diabetes. Regular exercises play a major role in the prevention of diabetes and other lifestyle diseases. Cycling is one of the best exercises that keeps you healthy both physically and mentally. We have reached Mother Care Hospital. A team of hospital staff under the leadership of Mr. Denzel welcomed the riders. A free health checkup was organized for the riders at the hospital. ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു.
വായിക്കുകയാണ്. ലോക ജനതയിൽ 20% ആളുകൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന രോഗമുള്ളവരായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ 2 തരത്തിലാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന രോഗം ജനങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാം, രണ്ടാമത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് വരുന്നത്. അതിന് കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജോലികൾ, ശാരീരിക അധ്വാനം കുറഞ്ഞ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ. കുറേ ആളുകൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സിംറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ്. കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഡയബറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റങ്ങളായിട്ട് വരിക. വണ്ണം കുറയുക, ക്ഷീണം തോന്നുക, കൂടുതൽ ദാഹം തോന്നുക, മൂത്രം ഒരുപാട് പോവുക, ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ചിലർ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ വരിക. കൂടുതൽ ആളുകൾ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസിഡൻ്റലി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്ലോ കില്ലർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആരെയും ഒന്നും ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ഇത് വർഷങ്ങൾ കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളും സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകും. പ്രത്യേകമായിട്ട് കിഡ്നി, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന രോഗം നേരത്തെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയും അതിനുള്ള പ്രതിവിധി തേടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് എക്സസൈസ്, പിന്നെ ഭക്ഷണക്രമം, പിന്നെ മരുന്നുകൾ. ഈ എക്സസൈസിൽ പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്കൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് സഹായകരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും മരുന്നുകളൊക്കെ ആളുകൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആളുകൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളതുമാണ് എക്സസൈസ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ സൈക്ലിംഗ് പോലെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലും ഈ സൈക്ലിംഗ് ക്ലബും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. The ride is being officially flagged off by Dr. Jinsy Joseph at Mannarkkad Hospital.